What's up, everybody? All right. Ladies and gentlemen, how's it going today? How are you guys? Welcome back. I hope you're enjoying your Thursday evening. I imagine you have all had very special weeks. We finish tonight, we get through tomorrow, and then you can relax, you can enjoy the weekend. Unless you have an irregular schedule where maybe you have to work on Saturday or Sunday. Maybe you're free today. I don't know. Whatever the case may be, welcome to BEC number 102. Let's start in about 90 seconds. We'll start in a minute and a half. Sorry, I'm not even reading the comments. What are you guys saying tonight? Daniele, Cassandrina, Laura's here. Fabrizio is back. Francesco, Vittoria, Diego. Wow, there are actually many comments now. Stefania, Elisabetta, Manuele, Patrizio, Andrea, Valentino, Marzia, Sandro, Dario, Piero, Valentina. What's up, everybody? I hope everyone is having a great day. That's all I can say. And I don't have my watch on, unfortunately. But if I did, it would say time to start. So let's begin. I'm going to just move my camera a little bit. Is that good? Okay. All right, ladies and gentlemen, welcome. Hello, everyone. So far, there are about 35 people, and I'm sure in 5 minutes there will be like 50. Why is everyone always late? I don't know. But anyway, today we are doing BEC number 102. And of course, today is February 25th, 2021. This is the last lesson of February. So, our next lesson is going to be on March 4th, which is a Thursday. So just be careful of that. All right. So let's go back to the homework, which I believe comes from 102. So do you guys remember that exercise we did? Present tense to past tense to the past in the past. Let's take a look with number 1. Era un venerdì e stavamo lavorando dal lunedì precedente. Questo stavamo lavorando sembra un past continuous, tipo we were working. E di solito sarà we were working. Però siamo nel contesto del passato perché c'è scritto era un venerdì. Quindi, it was Friday and we were working non funziona allora. Quindi posso dire invece we had been working since the previous Monday, okay? So
it was a Friday and we had been working since the previous Monday. Here's that past in the past continuous, okay? Relatively common. Let's do another one. What about abbiamo finalmente ottenuto i risultati che avevamo sperato di ottenere? Quindi abbiamo ottenuto i risultati quando? Nel passato. E prima di ottenerli, avevamo sperato di ottenerli, quindi passato nel passato. So, we finally got, ecco un bel occasione per usare got. We finally got the results we hoped to get. Non è assolutamente brutto, però più giusto sarebbe we had hoped to get, ok? Qui potresti anche dire we had been hoping to get, cioè quello continuous. So, questo funziona e anche questo funziona. So, adesso vedete tipo passato nel passato. Let's do one more example. Questo è un po' lungo. Stavo aspettando da qualche giorno a quel punto, quando ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto. Quindi, ho ricevuto la chiamata quando? Nel passato, certo. So, I was waiting, oppure I have been waiting, hanno a che fare con il presente. I had been waiting for a few days. At that point, se vogliamo, at that point, when I got a call from an unknown number. Quindi, di nuovo, c'è sempre il contesto del passato, ma ancora prima possiamo utilizzare quel famoso past in the past che abbiamo visto 3 volte qui. Okay? So that's that exercise, and now let's go to the get used to and the be used to exercise. Get used to, abituarsi. Be used to, semplicemente essere abituati, che sono diversi. Vediamo perché. Se pensi che ti abitui a questo, ti sbagli. Ok? So if you think, e adesso voglio usare un futuro. Se pensi che ti abituerai. So if you think, la persona è sempre you, quindi devo ripetere you. If you think you will get used to this, you're wrong. Ok? So, certo qui non è solo se pensi che sei abituato, è se pensi che ti abitui. Quindi per questo è get used to e non be used to. So if you think you'll get used to this, you're wrong. Let's do 2 more of those ones. Lo so che voi state qui da tanto, ma io ancora non ci sono abituato. Quindi voi state qui da tanto, ma io non sono abituato. Non c'è scritto l'oggetto, tipo c'è solo scritto non ci sono abituato. Quindi vediamo come fare. So I know you guys have been here for a while. Quindi pure questo c'è qualcosa da imparare. State qui da tanto. You have been here for a while. Certo, state qui e stavate qui. Present perfect. You guys have been here for a while. Ma io ancora non ci sono abituato. But I'm not used to it yet. Quindi devi per forza mettere un oggetto quando usi used to. In questo caso used to this. In questo caso I'm not used to it. E se non sapete l'oggetto da mettere è it. I'm not used to it. Okay? So I know you guys have been here for a while, but I'm not used to it yet. Okay? E qui è semplicemente essere, non è abituarsi. So that's why it's just be used to. Last example. Se stai in piedi nel freddo per abbastanza tempo, ti ci abitui. Quindi c'è un verbo in inglese che non esiste in italiano. If you're standing in the cold. Stand vuol dire stare in piedi.
invece di sedersi. So if you're standing in the cold per abbastanza tempo, for enough time, ti ci abitui, quindi possiamo utilizzare un altro futuro qua. So you will be used to it or you will get used to it. Certo, you will get used to it. Di nuovo, ci in italiano, io ho usato get used to it, quindi questa parte alla fine è importante pure. Devi sempre aggiungere l'oggetto. Ok, Daniele, nice sentence. Ok, Piero, nice sentence. Sì, questo yet si può anche dire I'm still not used to it. That's good too. Alright. The homework looks good. Sono contento. E ora sì, siamo quasi in 50. So now let's really start, and we're going to do a section that I'm calling useful things to know. Ok? Cose utili da sapere. Errori che sento ogni tanto. There's three, ce ne sono tre. So the first one is semplicemente la frase 5 more minutes. Che questa costruzione si usa in tanti contesti. In italiano non si può dire tipo 5 minuti più o più 5 minuti. Di solito voi usate altri 5 minuti. Ma in inglese non si dice other 5 minutes e non si dice neanche more 5 minutes. So si dice 5 more minutes. So let's just do 4 quick examples. Mi dai altri 2 pezzi? So can you give me? A volte italiani dicono tipo other 2 pieces. Non si dice. Can you give me, certo, 2 more pieces? Can you give me 2 more pieces? Ok. Quindi 2 pezzi in più, basically. Number 2, ne vuoi un altro? O anche un ultimo? Do you want another? Questo va bene, cioè è un po' diverso però da do you want one more? So one more is like un ultimo, cioè te ne do un ultimo pezzo, un'ultima cosa. Un altro è tipo magari vorrò ancora dopo quello. Do you want another? Do you want one more? So there is a difference in the meaning here. Ma se voglio solo un altro, un ultimo, can I have one more please? Qualcosa del genere. Let's just do 2 more examples. Altri 2 esercizi e avremo fatto. So sometimes Italians say like other 2 exercises. This is not good, so we don't want to say that. So what will we say instead? 2 more exercises, and will be done. Ok? Questo tipo aver fatto, in inglese utilizziamo un essere fatti. Non è che sono fatto, I'm done vuol dire ho finito, ho fatto. 2 more exercises and will be done, avremo fatto. Last one, aspettiamo altri 5 minuti, quindi è tipo un comando del gruppo. Quindi let's wait 5 more minutes, ok? L'esempio classico, 5 more minutes. Voglio solo aggiungere qui che non ho detto let's wait for 5 more minutes, perché non stiamo aspettando che arriva 5 altri minuti. Stiamo dicendo aspettiamo altri 5 minuti. Di solito si usa let's wait for quando dici la cosa che stai aspettando. Let's wait for my friend. Okay. So that's number 1. This is a very common construction. So please use this beautiful 5 more minutes type construction, okay? Next, qui non ho scritto delle frasi da tradurre perché in italiano there's really no good translation. So maybe you saw this or maybe you have seen this, but using the word before with a life experience, okay? Quindi
con present perfect a volte si aggiunge alla fine questo before. Non ha tanto significato, sinceramente, pero si usa molto. Can be used in positive and negative senses. So let's just give you some examples. Do you know Tom Hanks? I feel like I've heard that name before. Se tolgo before, va bene comunque. I feel like I've heard that name. Spesso si dice, I feel like I've heard that name before. Nel passato. Ok? E non è un momento preciso, quindi non sarà simple past. Vogliamo comunque usare present perfect con questo trucco del before. So let's just take a look at 3 more examples. And I want to move this down. Okay. So next, I'm kind of nervous because I've never done this before. Di nuovo, se tolgo questo, è uguale. Ma spesso si dice, I've never done this before. Like, guys, I've never done this before. Okay? You can tell she knows what she's doing because she's been in this situation before. Si capisce che sa quello che fa perché è stata prima in questa situazione. She's been here before. She's been in this situation before. Last example. This is weird. We've never talked about this before. Questa frase forse è vero per questo momento. This is weird. We've never talked about this before. Abbiamo fatto 1000 cose del present perfect. Ma solo adesso vi sto dicendo questo trucco del before. It's weird. We've never talked about this. Significato è sempre uguale, ma puoi mettere before. Quindi vi incoraggio a aggiungere un before alla fine delle vostre frasi che sono life experiences, ok? I've never been to New York before. Quello va bene come frase. Quindi sì, funziona pure con le frasi negative. So that's number 2. The last one, which I believe Luca, if he's here, requested, strangely using a simple present for a future event. Es like lo si fa anche in italiano a volte. So I wrote, this might be similar to Italian. So non dobbiamo per forza sempre usare il futuro, soprattutto quando there's a time implied. Cioè se stiamo parlando di un orario o un programma o una partita, uno spettacolo, possiamo usare simple present. For example, the plane arrives at 6 p.m. tomorrow. Cioè abbiamo questo programma, è scritto 6 p.m. tomorrow. Non si dice molto, the plane will arrive at 6 p.m. tomorrow. Non è per niente un errore dire the plane will arrive, but you can just use simple present here. She has a yoga class tomorrow morning. Has. She will have. Forse è troppo. She has a yoga class perché già tomorrow morning c'è. The restaurant opens at 7:30 tonight. Okay? The restaurant will open, non è necessario. If you're really not sure, you can just use a future tense. Se non sei sicuro, anche present continuous per descrivere il futuro si usa pure. So let's just try it ourselves. Il nostro treno parte tra 2 ore. Our train leaves in 2 hours. That's fine. Our train is leaving in 2 hours. That's fine too. So both of these are fine, to be honest. Like, il negozio non apre fino alle 8. Adesso è negativa, so the store doesn't open until 8. So, qui. Non ho detto the store will not open. Ho usato il presente. The store doesn't open until 8. That's definitely okay. A che ora inizia la lezione? What time does presente? What time does the lesson start? Okay. And last one. Quando arriva si pronto ad essere. I think I meant to write andare. So we could say when he gets here. Certo che voi sapete dopo when utilizziamo un presente.
e secondo me è sempre simile, tipo il tempo, l'orario è già implicato, or how do you say implied? Like è già inteso. So when he gets here, be ready to go. Okay? So that's really it. Just that's simple present for a future event if the time is implied. We can use before with a life experience. And then 5 more minutes to say altri 5 minuti. 5 more minutes. 5 più minuti. Okay. So, concentriamoci un attimo qui. Think about sentences in Italian where you'd say altri blah. Altre, devo aspettare altre 2 ore. Translate them into English. I have to wait 2 more hours. 2 more. Okay? And then you can make multiple examples with the English construction. E come accennavo prima, potete pure fare frasi present perfect con before. Okay? Let's go. We just finished useful things to know. All right, ladies and gentlemen, let's continue to something we have done in the past, but I find that many students have problems and they have struggles here. So I just want to focus on a few adverbs, and we can focus on 2 things here. The meaning of these adverbs, how to translate them, and also their placement, dove appartengono in una frase, perché fa una differenza dove metti precisamente l'avverbio. So let's just do, I guess there are 8 translations. Ho già dovuto bloccare 2 account diversi quest'anno. So what do you guys think? Potete pure provare a tradurre. And quest'anno, beh, è febbraio, l'anno non è finito. So we will use, yes, I'm sorry, present perfect. So I have already had to block 2 different accounts this year. So, il verbo vero qui è dovere. I have already had. Ho dovuto, I have had. Ho già dovuto, I have already had to block 2 different accounts this year. Okay? Dopo dovere, sappiamo che ci vuole un to, tipo un infinito. So I've already had to block 2 different accounts this year. E come i bravi che siamo, possiamo dire I already had to block 2 different accounts this year. Lezione 1. Avverbio dopo l'ausiliario. Okay? Next. Ancora non abbiamo pagato le nostre tasse. So, c'è un tema qui. Una cosa che sappiamo o pensiamo di fare che ancora non abbiamo fatto. Si usa present perfect. Yeah. Un altro. So, we still haven't paid our taxes. Okay? Di solito, yet si trova nelle frasi negative, come ho scritto qui. Ma in questa costruzione precisa che dicevo adesso, tipo una cosa che pensi di fare o sai di fare che non hai fatto ancora, la costruzione che mi piace di più è con questo still. Un attimo fa ho detto avverbio dopo ausiliario. Qui invece avverbio prima dell'ausiliario. C'è questo, ragazzi. When phrase is negative, adverb before aux verb. È strano, lo so. Non si dice we haven't still paid our taxes. Si dice we still haven't paid our taxes, ok? Piero ha scritto un'altra frase e ha detto we haven't paid our taxes yet. Certo, 100% questo funziona pure. Magari è solo che preferisco la prima costruzione in questo contesto, le cose che ancora non abbiamo fatto. So potete pensare a tante frasi del genere. So, I haven't seen that movie. I still haven't seen that movie. I haven't seen that movie yet. I haven't been to Sicily yet.
I still haven't been to Sicily. Potete costruire molte frasi così, mi raccomando. Next. Quasi tutti i sostituti stanno fallendo. Okay? So, almost all the substitutes are failing. Qui almost l'ho messo all'inizio della frase perché ha più senso lì. Almost all, cioè appartiene a questo all. Quindi almost all, quasi tutti i sostituti are failing. Questo è abbastanza facile. Però cercate di non confondere already e almost, sono simili. E poi già sembra just in inglese, ma già in inglese non è just. Ok? So continuing, let's go to number 4. Qualcuno dice, devi bussare se vuoi entrare. So you have to knock if you want to come in. Oppure if you want to enter, that's okay too. Qui abbiamo un classico dovere, quindi you have to, bussare si dice knock. If you want to come in, quindi dovere e volere vogliono questo to. L'ho appena fatto, cioè l'ho fatto un secondo fa. I just did. E basta. Quindi non ho detto I just did it. Perché? Perché sto utilizzando un auxiliary verb response, cioè sto rubando un auxiliary verb e lo sto usando per descrivere bussare in questo caso. Mi dici devo bussare? Io dico l'ho fatto, I did. Ok? So I just did. Just è l'avverbio qui. I just did. Just nel senso un attimo fa, I just did, scusami. L'ho appena fatto. Number 5. Abbiamo quasi fatto di correggere le loro composizioni. Prima, se stavate facendo attenzione, ho detto aver fatto, in inglese usiamo essere fatto. I'm done. You are done. Quindi pure qua lo possiamo usare. Abbiamo quasi fatto. We usiamo essere fatti. So we are almost done. Ok? Questo è molto più naturale che we, non lo so, we almost finished. Cioè funziona pure questo, ma provate questo we are almost done. We are almost done correcting their essays. Ok? So we're almost done correcting their essays. Notate pure questo. Dopo quel done ci vuole un ing. We're almost done correcting their essays. E pure qua almost il nostro avverbio va dopo l'ausiliario perché sappiamo ormai che essere pure vale come ausiliario per tutte le regole che facciamo. We're almost done correcting their essays e possiamo abbreviare qui. We're almost done correcting their essays. Let's do 3 more, ladies and gentlemen. Sto ancora cercando il documento originale. So, in questo caso, vediamo questo ancora. So, eccolo, I'm still looking for the original document. Ok? Qui non è molto, cioè, non è possibile usare yet in questa frase. I'm looking for the document yet. Sembra che manca un negativo, tipo non sto ancora cercando. Quindi still va molto meglio, sempre dopo quel ausiliario. Che I am, I'm still looking for the original document. Cercare qualcosa. Look for something. Search as a verb, not super common. Search è più un sostantivo che un verbo. Ok? Per esempio, Google Search non è un verbo, ma
look for, cioè sto cercando qualcosa, look for è forse più comune, phrasal verb anche. So I'm still looking for the original document. Let's do two more, ladies and gentlemen. Quasi tutte le vostre frasi mi hanno stupito. And I'm looking for a phrasal verb to say stupito. So di nuovo abbiamo quel quasi tutte, so almost all your sentences. E qui perché non usare present perfect se mi hanno stupito, mi stanno stupendo ancora. All your phrases, all your sentences have blown me away. Dario, very nice. So, blow away è il phrasal verb qua. Non so se ve lo ricordate, stupire, blow away, like wow. They have blown me away. Nice. And the last sentence, I like this sentence because it sounds funny. Quando si sente questa frase fa ridere un po'. Già sono quasi pronto. So, I'm already almost ready. I'm already almost ready. And yes, Alessandro, se si dice sono già pronto, sapete come si dice? I'm already ready. Ed è una frase molto comune. I'm already ready. Sono già pronto. E si dice, non è per niente strano o sbagliato. I'm already ready. Si dice. Ok, so I'm already almost ready in questo caso con quel già. So now we saw already, almost, still, yet, just. So those are some tricky adverbs. And let's take a look at this extra practice real quick. So make 5 sentences with each adverb, cioè ognuno di questi avverbi. Cercate di fare 5 frasi se ce la fate, se avete il tempo. And yes, be sure to use different verb tenses, perché non mischiare diversi tempi verbali. When you make these sentences, repeat them multiple times to create a flow when speaking. Questo è importante. Ripeti le frasi che dite molte volte, perché più le ripeti, più usciranno naturalmente senza pensare. Per esempio, I've already had to block. Qui. I've already had to block. I have already had to block. I've already had to block. Se ripeti molte volte, capirete è come fare così 1000 volte, che poi diventa più facile. So I would really try to make my own sentences. Cercherei io di fare le mie frasi. Lo potete fare anche voi. Alright, so that was just already, almost, still, yet, and just. Let's continue. We are not stopping. We are not stopping. Next. Okay, yeah, we still have kind of a lot to do, so I'm gonna go through this kind of fast. I saw this article about Italy, and yes, the moment a clifftop cemetery fell into the sea on the Italian Riviera. So, un cimitero qui è caduto nel mare. A cemetery fell into the sea. So let's just read. There are some cool things to see in English. Clifftop. Oddio, come si dice cliff? Cliff è comunque quel posto. Non lo conosco in italiano, sinceramente. Cliff. L'ho sentito 1000 volte. Non mi viene adesso. Ci puoi saltare. That's a cliff. So let's read. Hundreds of coffins were swept into the sea on Monday when a landslide destroyed part of a cemetery on the Italian Riviera. Hundreds of coffins. Coffins sono tipo I bari. So, I bari sono stati swept. Sweep, mi sa che si dice scopare. So, they were swept. Sono stati scopati. Non so se si usa scopare. Non ridete.
So, sono stati scopati nel mare. Into, non solo dentro, ma anche tu con la freccia, quindi in e tu insieme. C'è quel into. E grazie, scogliera. I'll try to remember that for next time. Bare, not body. Ok. The landslide, cioè landslide è lo scivolo della terra. The landslide destroyed, ha distrutto, part of the cliff-top cemetery building, as well as two private chapels perched high on a cliff in the town of Camogli. Spazzati. We don't say scopati. We say spazzati. Sorry. Focus, ladies and gentlemen. Focus. The landslide destroyed part of the clifftop cemetery building. Ha distrutto una parte dell'edificio del cimitero. As well as, è un modo più elegante e figo per dire, e anche, as well as two private chapels. Due cappelli privati. Perched, arroccati, high on a cliff in the town of Camogli. Scogliera. Now I know it. A video shot, questo è il passivo, è registrato, a video shot by cemetery workers. Con i passivi vediamo spesso questo by, cioè da gli operai del cimitero, and shared, condiviso by Italian media, captured the moment the structure collapse, ok? Quindi questo video ha catturato il momento in cui la struttura è crollato. So ci sono un po' di verbi belli qui. Registrare, shoot. Il participio di shoot, shot. Capture, catturare. Collapse, crollare. Ok? Dario says, as well as, uguale, on top of. No. As well as kind of just means and. It literally just means and. So it's a little more simple. Rescue teams are attempting to recover the coffins, many of which ended up in the sea and on the rocks 50 meters below the cemetery, okay? So le squadre del recupero stanno tentando di recuperare le bare. Molti di cui hanno finito or ended up, cioè ecco un bellissimo phrasal verb che avete visto, end up, cioè l'ultimo stato, la posizione finale. It ended up, non vuol dire finire su. It just ended up in the sea and on the rock 50 meters below the cemetery. So many of the coffins ended up in the sea 50 meters below the cemetery. So tante bare sono finite 50 metri sotto il cimitero nel mare. The landslide appears to have been the result of coastal erosion, which has reportedly been aggravated by storms over the past few years. Okay? This is interesting. The landslide appears to have been. Lo scivolo appare di essere stato. So, al presente appears to be. Be nel passato, have been. So, the landslide appears to have been. Questo è una costruzione non comunissima, soprattutto nel linguaggio parlato, ma è comunque carino da leggere. The landslide appears to have been the result of coastal erosion, which, ecco quel which, perché diamo un altro pezzo di informazione che segue, which has reportedly been aggravated by storms over the past few years. Qui ho messo tutto verde perché c'è molto da vedere. Has been aggravated, passivo, ok? E non è solo che è stato aggravato, tipo infastidito una volta,
È successo molte volte, ancora succede, quindi per questo present perfect. It has been aggravated. Quello è passivo. È stato infastidito by storms, tempeste, nel corso degli anni precedenti. Over the past few years. Okay? The town's residents, ovvero I residenti del paesino, the town's residents say that every 100 years, the cliff changes its skin, okay? So, questo it's è la sua pelle, quindi ogni 100 anni la scogliera cambia la sua pelle. It's senza apostrofo è quel possessione, come my, his, her. Quando non c'è l'apostrofo è possessione. So, la pelle del cliff. La Repubblica writes, as landslides are not unusual along the rocky Ligurian coastline, lungo la linea della costa. Liguriano. No. Okay. So it's just short. Se volete potete continuare a leggere. But yeah, there's some interesting stuff here. Some new verbs, maybe. Leggere è una fonte molto buona per vocabolario, devo dire. So let's finish reading. Psh, we don't want to read now. Let's actually go to a pronunciation corner. Yes. And in this pronunciation corner, we are going to focus on abbreviations, okay? Che magari voi pensate, Brian, sei matto, ci parli sempre delle abbreviazioni, mica le devo usare, ti sbagli se dici così. Dovete per forza usare questo. So, prima di iniziare questo, scusate, ho visto una domanda adesso. Reportedly vuol dire che qualcuno l'ha detto. It has reportedly been aggravated. Cioè qualcuno reports, perché report è un verbo per dire tipo raccontare, come giornalista magari. I'm reporting a story. Quindi it's reportedly been aggravated. Reportedly è l'avverbio del verbo to report. Quindi quando racconti qualcosa. Soprattutto nel giornalismo si usa. Alright, so we're done with that. So now we're going to do some abbreviation pronunciation practice, okay? Starting with qualcosa che già tutti voi sapete, ma magari non lo fate coscientemente. Of course, will spesso diventa semplicemente u, okay? So, what's the pronunciation of I will? I'll. Oppure anche sembra questa parola qui. All. In verità non c'è tanta differenza tra la pronuncia di all and all. Yes, I'll do it. Sembra tutto farà. I'll do it. But it's io, I'll do it. E certo, non devi dire I will do it, perché non provare I'll do it. Quindi ecco alcuni esempi. We will do that later. Non diciamo we will do that later. Sapete che mangiamo le parole. We'll do that later. Will. Molto veloce così. We'll do that later. We'll do that later. We'll. I think you will like it. Non vogliamo dire I think you will like it. I think you'll like it. Look, I have something to show you, and I think you'll like it. I think you'll. Non devi dire you will. Lo so che lo avete letto 1000 volte, ma avete pronunciato 1000 volte. Iniziate a pronunciarlo così. I think you'll like it.
The last example, Brian will, di solito non viene scritto, cioè è abbastanza brutto, Brian'll. Non si scrive questo, ma si pronuncia certo che sì tanto. Quindi se devo dire Brian lo farà, non devo per forza dire Brian will do it. Yes, Brian will do it. Posso dire Brian will do it, Brian no. Quindi sono caduto subito in quella doppia L. Brian will do it. Senza aggiungere we. Brian will, Brian no. Ok, so usate quello. Let's do 2 more pronunciation tricks. Questo è un classico. Would have, could have, should have possono essere abbreviati e pronunciate in modo particolare. Let's see why. There are really 2 levels of abbreviation. Quindi abbrevi una volta e poi abbrevi quell'abbreviazione. Would have diventa would've. Would've diventa woulda. E si usa più di quanto immaginate. Ve lo giuro. So, non lo scriverei come Brian, non si scrive, ma si pronuncia tantissimo. E questo si può scrivere, cioè, this is good. So, questo è giustissimo. Questo non si scrive, ma si pronuncia comunque così. Come se non ci fosse la V. So, I know you would have liked it. You would have liked it. Certo, abbreviamo. I know you would have liked it. This should actually be new. Or, yeah, I guess the sentence doesn't really make sense, but we can just say you. You would have liked it. You would have liked it. Yeah, you would have liked it. Pronunciata lentamente. You would have liked it. You would have liked it. Yeah, you would have liked it. Ti sarebbe piaciuto. You would have liked it. Molto veloce così. You would have liked it. She should have done that earlier. We should have done that earlier. Sempre uguale. Innanzitutto, should have si può anche scrivere should have. E parlato, we should have done. We should have done. We should have done that later. Detto veramente veloce, come un naturale. We should have done that earlier. We should have done that earlier. L'avremmo dovuto fare prima. We should have done that earlier. Magari voi non state usando questo woulda, coulda, shoulda. Last one. That could have been amazing. Could have. Could have. Potete anche dire that could have been amazing. That could have been amazing. Oppure, se volete andare al prossimo livello, that could have been. That could have been. Senza pronunciare la V. Okay. That could have been amazing. That could have been amazing. Okay? So, lo sentirete molto. Se non lo pronunciate, lo sentirete comunque tantissimo. So we have we have shoulda. Last one, very common. Them becomes I'm sorry, but yes. And sembra simile a him. Però dal contesto capirete sempre. Do you know where we could find them? Letto lentamente. Do you know where we could find them? Se ve la sentite, se siete pronti. Do you know where we could find them? Find them. Find them. È troppo. Do you know where we could find them? Do you know where we could find them? Di nuovo non si scrive ma si pronuncia così. So, we're gonna meet up with them later. Guardate questo doppia TH. We're gonna meet up with them later. We're gonna meet up with them later. So, qui posso dire we're gonna meet up with them later. And yeah, la pronuncia è tipo uno schwa. Molto sottile. We might have problems, but we can solve them. Questa TH è molto tipo impegnativo.
quando parli velocemente. We might have problems, but we can solve them. Quindi spesso si dice, we might have problems, but we can solve them. We can solve them. E vi sto insegnando questa cosa per due motivi. Number one, lo potete provare se ve la sentite, se no, non è grave. Don't worry if you can't do it, that's okay. Ma se ce la fate, provateci. Numero due, lo sentirete molto pure. Magari adesso capite, quel è them. Quello che ho sentito sempre. We might have problems, but we can solve them. Era un them. Okay. So really there are three things. The L sound, would have, could have, should have becoming woulda, coulda, shoulda, and them becoming We'll talk to them later. Talk to them. We'll talk to them. We will talk to them. We'll talk to them. We'll talk to them. Alcuni trucchi da sentire e provare se volete. So I also have some causatives practice. Vi ricordate, make, let, have, force, get. We can do this next time. But today, we did pronunciation corner. We read something. We did practice with our adverbs. And we did these three useful things to know. Altri 5 minuti, quel before, and then that present tense for the future. And of course the homework. So let's stop here and let's go on to the Q&A. And yes, remember, our next lesson is actually on Thursday in 1 week. So tra una settimana. Lunedì non c'è perché lunedì mi sa è il primo, sì. So I will see you guys on Thursday. Se ve ne andate subito, thank you for coming. Peace. I'll see you next time. And of course, I hope you learned something. If you want to stay, please stay and ask me a question. Starting with first question from Fabrizio. Fabrizio says, gonna, wanna, go have, and want have. Not exactly. So, gonna è un'altra abbreviazione. Bravo Fabrizio. Going to diventa gonna. Okay? Anche nelle domande. So, I'm going to eat a sandwich later. Si dice invece I'm gonna eat a sandwich later. So, going to, gonna. Anche nelle domande questa funziona. Are we going to win? Vinceremo? Are we gonna win? È uguale perché going to può sempre diventare gonna. Wanna è scritta innanzitutto con la A. E wanna è simile ed è want to. Okay? Wanna, want to. So don't use for third person he, she. So non si usa nella terza persona. Ad esempio, Brian wanna play. Brian vuole giocare, non si può usare. Perché? Perché Brian wants, c'è la S. Invece se non è terza persona singolare, tipo they wanna play, quello va benissimo. Fabrizio, good question. Jada says really useful. Thank you, Jada. Valentino, excuse me, Brian, but I haven't well understood when I have to use ing form. Please help me. That's a very vague question. So it's a good question because that's not easy by any means. So wait. Okay. So I don't understand when I have to use the ing form. Please help me. So basically in inglese c'è un dibattito classico. Ing or
infinitive. Ok? La verità è che it depends on the verb. For example, un verbo a caso, evitare. So that's avoid, right? So we avoided talking about that sensitive subject. Abbiamo evitato di parlare di quello, talking in questo caso. Però ci sono 1000 verbi in cui ci vuole l'infinito. Ad esempio, let me think. Well, of course, abbiamo want, oppure have to. In questo caso, infinito. Let me think of another example, though. For example, a lot of adjectives, okay? Infinito. For example, sono lieto di aiutare. Questo verbo è segue un aggettivo. Spesso dopo aggettivi ci vuole infinito. So, I'm happy. Helping non si dice. I'm happy to help sì invece. So, potrei parlarne veramente Valentino per ore, perché è una delle cose più difficili dell'inglese. But we have to continue. Thank you, Valentino, for the question. Daniele says, Brian, 2 questions in the homework. Number 3. Can't we use I have been waiting, visto che stiamo aspettando da alcuni giorni? And in present simple, can we use all the verbs or just a few? Okay. So, Daniele is asking about number 3 in the homework. So, this one. So basically Daniele chiede perché non posso usare I have been waiting. Ed è una domanda giusta. Il fatto è che I have been waiting si usa quando sto iniziando dal passato e sto ancora aspettando e adesso sto ancora aspettando. In questo esempio adesso non sto aspettando. Come faccio a sapere? I got a call. Cioè questo è successo nel passato. Quindi non è che sto ancora aspettando. Stavo ancora aspettando finché non ho ricevuto quella chiamata. Quindi I have been waiting. Adesso che è tutto passato, I had been waiting. And ecco cosa intendo present tense and then past tense and then a past in the past tense. Quindi quando il contesto di quello che stai dicendo cambia, i tempi verbali cambiano. Se sto aspettando adesso potrei dire I have been waiting for 5 minutes. Tra un giorno, domani, dico I had been waiting for 5 minutes. Okay? So nice. And the other question from Daniele, in the present simple, can we use all verbs or just a few? That's a really good question. So, not all verbs. For example, di solito, quando usiamo il presente, non è una vera azione. Ad esempio, in italiano se si dice che fai, si può rispondere tipo niente, studio. Però in inglese non possiamo dire I study. Certo, dobbiamo dire I'm studying. Study è una vera azione. Quando è più statico, meno attivo come verbo tipo vivere, possiamo usare il presente anche pensare, sapere, essere. Sono verbi meno attivi e più statici. Quindi I live in Rome. Non devi dire per forza I'm living in Rome, anche se puoi. Per la cosa del futuro che abbiamo fatto prima, questo, simple present for future events, se si parla di un orario tipo the game starts
oppure the train leaves. In quei casi, present simple va bene quando c'è l'orario. So, that's a good question though anyway. Let's go on. Thank you, Daniela, as always. Vittoria, great lesson. Wow, 3 grades. Thank you very much. Stefania, I love the pronunciation corner. It's cool. Thank you. Brian, I read somewhere this sentence, to keep him alive is important and crucial. Why didn't they use keeping? Is there a difference? So, thank you, Dario. Yeah, I think they probably should have used keeping here. Non lo so. Secondo me avrebbero dovuto usare keeping him alive perché keeping him alive, quella frase, è il soggetto della frase. So, I don't know. Le lingue non sono bianche e nere, bianco e nero. So, a volte cose che sembrano sbagliate possono apparire. But honestly, I'm not sure. Fabrizio, thank you. Is already ready next month's calendar. Thank you very much, Alessandro, for the question. But now we're going to correct this question. Is, and then a subject, come inversione. So is next month's calendar already ready? And yes, I posted it in the Discord. So sul Discord lo potete vedere, ma lo pubblicherò anche tra qualche giorno su Patreon. So yes. Yes, it is. Thank you, Alessandro. Very good. Armando, displayed on the board were the exam result. Quale sarebbe il soggetto? Che tipo di frase è? Non capisco perché. Armando. Excellent question. So, displayed on the exam were the exam results. So, questa è una frase un po' strana e vi faccio vedere perché. Ok. So the exam results è il nostro soggetto. E allora perché è andata alla fine della frase? Brian, ho sempre detto soggetto prima di verbo. Cos'è questa frase? Hai ragione, Armando. Questa frase è comunque giusta. What if we say there are 5 people? Se dico there are 5 people è l'oggetto. Quando abbiamo there oppure una location, una preposizione che può sostituire there, si può mantenere comunque questa costruzione. For example, se io dico there are 5 people, se sostituisco there con behind me, posso dire are 5 people. Oppure potrei dire in front of those buildings are 5 people. Quindi pure se è lunghissimo così, va bene. E in quel caso il soggetto può andare dopo il verbo. È un tipo di inversion abbastanza comune. Quindi questo può essere la chiave. There are 5 people. Se quel there, ad esempio, displayed on the board, guarda che se faccio there. There were the exam, c'erano i risultati. So, spero di aver spiegato.
Good question. Let's continue with Dario. Could we have left get out in the sentence? No. We finally got the results we had hoped. You could if you say hoped for. So you could say, we finally got the results we had hoped for. But no, you could not just say, che abbiamo sperato, manca quel verbo dopo sperare. Okay, next. Thank you, Dario, as always. Giovanni, si può dire I have just already done? I have just already done. No, I have just already done. So just and already, not good together. So già, scusa, appena e già non vanno insieme. Tipo, ho appena già fatto, non si direbbe. Puoi usare ho appena fatto o ho già fatto. Okay. That's a difficult sentence, Giovanni. Devi scegliere un avverbio. Off topic, thank you, Mattia. Can in that stand for because? Mattia, do you have an example for me? Oh. Yeah, you could say like, I'm not going in that I have an exam tomorrow. So, more than because, not because, since, or siccome. So, questo in that è un modo per dire siccome, anche se devo dire non è per niente comune, cioè nel senso eviterei. I would avoid that. I'd avoid using that, probably. But, I mean, that's cool. I like it. I'm not going in that I have an exam tomorrow, but maybe it's too unusual. But nice. Thank you, Mattia. Thanks as always. Clear. Thank you, Daniele. Stefano, I might not understand your question. What cases can we use just I having something in? Stefano, I'll be honest, forse non ho capito. But second question, obtain, get, achieve are the same. Here's another question from Stefano, and I do understand this one. Yeah, like ottenere, we do have, yes, obtain. Achieve is more like conquistare, or like farcela. Like, I achieved all my goals. Like, ho compiuto I miei obiettivi. But honestly, my favorite rimane per sempre get. Si usa get più di tutti. Thank you for correcting my question. Very useful, Alessandro. I'm happy to do it. All right, ladies and gentlemen, let's stop here. Thank you. And I like your argument and that it addresses my question. All right, Mattia, I see what you did. But ladies and gentlemen, thank you as always. I hope you guys learned something, and I will talk to you next time, all right? This was BEC number 102, and I will see you in March. Ci vediamo a marzo, ragazzi. See you on Thursday. Peace. See you later. Bye-bye. Peace out.
Super useful. Thank you. Thank you, Daniele. Francesco, thank you very much. Here's a question from Silvia. And she says... Just nel contesto solo allo stesso posto nelle frasi. I just want to have fun. Voglio solo divertirmi. So, sì, cioè dopo la persona, oppure anche un auxiliary verb. So like, I've just seen too many. Ho semplicemente visto troppi. Ne ho visti semplicemente troppi. Comunque Silvia, sì. Yes. And yeah, Stefano's I having. Remember, I having, you can't say that. You have to say I'm having. So this one would not exist. Questo non esiste. Sfortunatamente. Perché mi piace. Alright, ladies and gentlemen. I will talk to you later. E Dario, 10 giorni no, anzi è solo una settimana perché febbraio finisce presto. So, ci vediamo tra 7 giorni. Peace. See you guys.